Thank you for coming to this session. We have been very fortunate this year to have so many Vietnamese Americans running for office to want to represent the Little Saigon community. It really is Little Saigon. Little Saigon and does cover most of Orange County. We have invited 4 speakers to be here, and I notice right now we have three people here. I guess the person is so busy campaigning that he isn't able to make it. Okay. Tôi sẽ hành cái phần này bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt để cho tất cả mọi người có thể hiểu được. Thì mấy người diễn giả trên này thì muốn nói tiếng Anh hoặc muốn nói tiếng Việt thì cái nào cũng được hết, để cho mọi người cảm thấy là mình comfortable. Tại vì mình biết là có cả 2 người trong cái workshop này. So feel free, however you feel. So if you want to speak English, you want to speak Vietnamese, it's up to you. Okay, we want to start the session. Cái phần này là we'll give everybody a chance to introduce themselves and answer the most important question to begin with is, why are you running for office? Okay, why are you running for office? And if you can keep this within 2 minutes, and I know you guys can because you're politicians now, okay? Within 2 minutes so that we can give everybody a chance to ask questions. Okay, mình muốn cho tất cả mọi người ở đây được đặt những câu hỏi của mình. You know, be straightforward, be bold, and ask the questions that you want to hear from these candidates. Okay. Okay, let's start with our candidate, Peter Nguyen. So we ask the lady first. It's okay, you start. Guys, please to me, so just kính quý vị, chúng tôi là Peter Châu Nguyễn sẽ cử viên cho cái hội giáo dục thị xã của Washington. Tôi rất hân hạnh và kính chào các bạn bốn phương về tôi thấy những cái người ở bên địa bàn khác và một số các bạn sẽ nói chuyện ở bên Canada và một số ở bên Úc. Rất là hân hạnh các bạn có thể tới đây và kính chào, xin lỗi các chú đây nữa, các cháu không thấy những cái người trẻ thôi nên xin cáo lỗi. Mục đích chúng tôi ra đó là cái thường hướng thật ra tôi là nhiều người bắt đầu với học khu của Westminster mà lúc tôi còn là thư viện đó. Sau đó cái khả năng của tôi thì ở bên học khu đã mời tôi và muốn tôi là special coordinator cho cái chương trình huấn luyện cho phụ nữ sinh. Thì có nhiều cái trở ngại quý vị tưởng tượng là những người mới qua đã có một cái trở ngại nhất là con em. Chúng ta muốn đổi chuyển qua từ cái tiếng Việt qua cái tiếng Anh, nhưng mà cái vì đó mà không có chương trình cho các em đó nên các em có bỏ những cái lớp thẳng vô là những cái lớp English only nên nó ảnh hưởng rất nhiều. Cái phần trong và drop out đó đã lên tới 80%. Và chúng tôi đã đứng trước giữa cái board nói xin quý vị trong cái board of education để xin một cái chương trình cho các em từ 3 đến 6 tháng để mà học thêm khả năng trước khi vô cái lớp thường. Nhưng mà các quý vị trong cô nói quý vị không nói được tiếng Anh chứ về nước quý vị đi, cái đó đã trở ngại rất là nhiều và những cái chương trình khác nữa có những cái ảnh hưởng rất là nhiều, giống như là giúp cho những người thiểu số. Thực ra hiện tại bây giờ là thành phố Westminster là nắm là 36% là người Việt Mỹ, phải 42% là người Latino. Thật ra mình không có gọi là mình là thiểu số nữa, thật là mình đa số đúng hơn. Nên nó trở thành rất là nhiều. Nhiều cái chương trình nữa là hiện tại giờ tôi biết chỉ có một người Việt Nam làm cái gọi là Vietnamese liaison cho một cái trường. Tại vì tổng số học sinh là 10.600 em nhưng mà chỉ có vài người phục vụ cho đó, nên cái đó cũng trở ngại rất là nhiều. Và mục đích nơi vài những cái điều kiện tôi ra để cho có một tiếng nói trên đoàn và chỉ có thể đại diện cho formation để mà có một tiếng nói tất cả để cho đại diện không phải cho người Việt không và cho những người lại là những người khác. Cảm ơn quý vị. Good morning. Thank you. I'm going to speak English for a while. I'm a teacher, so before I speak, I need to know my audience. How many people in this room are from outside of Orange County? Please raise your hand. Good.
Because I've been on so many different programs, radio and TV, I feel like a broken record. So I don't want to stick to the same issues. I will introduce myself and then talk about not just some of the same reasons I agree with Peter that motivated me to run, but also I want to share a little bit the passion that I have in this election, why that's still keeping me going all these months and days. I'm an educator out of my professional life. My family came here in 1975. At that time, I was a high school student, non-English speaking high school student in Colorado. I struggled the first year, the same shared experience that many of you probably could identify with, feeling isolated and lost. I think that impression about schooling changed the way I looked at education. Prior to here, I was a happy student. I was doing well in school, very active, participating in all the school activities. So when I came here, it was like 180-degree change. I became a nobody. And in a big high school with 4,000 kids, that was a very hard thing, very hard experience on me. Later on, because I hated high school so much, didn't feel we not fit in, I got out of high school quickly. Went to college, fell in love with the university environment, felt learning for the first time. I was just taking a lot of classes to try to understand the experience. And pretty soon I was told that I had enough units to graduate. And I had no idea what I was going to do with my life after I graduated. And I said, what major? I didn't even choose a major. So the counselor said, the height of the boat people. So there were a lot of Vietnamese families came into that area from the late 70s, the early 80s. So I volunteered the first year, fell in love, and felt like this is it, this is my calling. Went back, got my teaching credential, and taught at that same school 10 years. During those 10 years, the demographics of the school changed from being primarily Southeast Asian refugees from Vietnam, Laos, and Cambodia, changed to Latino populations from very impoverished areas in Mexico. And so I changed along with the students. I had to adapt to the culture, learn the language, and continue to be there. The last few years that I taught there, because I had brought in my own personal experience as a student who struggled in school, I was able to translate into a lot of teaching techniques. So I was invited to do teacher training the last 3 years that I taught. Became a teacher trainer, got invited to join a research at Long Beach to help at that time. There's more immigrants and refugees from all over the world coming into the public schools of California. So I became part of a research center and teacher educator training program at Cal State Long Beach, where I've been for the 11 years. During those 11 years, I had opportunities to visit a lot of classrooms, not just in Orange County, but across the nation. Visited classrooms when I see wonderful things happening, kids engaged, get excited about learning. I also saw a lot of classrooms in which the teachers and the students would just sat there to pass the time with the bell rings. And to me, that was not something that I could accept. I also worked with a lot of urban schools in LA area and saw the differences in learning between the Latino, African American, and Asian American. Throughout all of these, I wanted to see more Vietnamese into teaching. Up until 10 years ago, you hardly find any students at the college, university level that choose education as their major. And I kept asking why, this is a very viable profession. It's not like what my parents had thought. So I tried to create a program and establish a bilingual teacher pre-preparation program in 6 Asian languages, got more Vietnamese students into the profession. I also saw the change in the students from the ones who were struggling with English to the ones who are now struggling with Vietnamese. The loss of the language, started to pay more attention about the connection between language, culture, and identity. That's my areas of research and passion. A lot of these I feel like I knew, I have the knowledge, I knew I could help a few students here and there, but what can I do with this? I have this burning passion wanting to change, not just for the Vietnamese community, but for the whole system. Although I feel like I am one individual, I could impact change,
And I also saw a lot of things in our community, a vibrant refugee community to an immigrant community with more people getting involved in different areas and professions. I'm also seeing a lot of changes becoming from one group that had power and turn our community into a one-issue community. I did not like that change. I feel like we need to have diversity of voices and perspectives. I've never been involved in any community politics, but I decided to run. And it has been a very challenging as well as learning experience entering this election. I feel supported by certain groups of people, rejected by others, a lot of support from students and the community, but also feel more and as well as emotions, I'm embracing the experience and know that if I can get through the 10 days, things will be okay. That's where I am right now. Thank you. Kính thưa quý vị ở đây, tôi là trong thời gian vừa qua, có lẽ là những người ở Việt Nam cho nên biết tôi rất nhiều về qua cái mức chúng ta có thể trở thành một cái bỏ tiền về để đối với chính quyền Hoa Kỳ. Và thứ ba là mặt văn hóa, cho đến ngày hôm nay đến đây ngồi với nhau có thể nói được hai ngôn ngữ Việt và Mỹ. Chúng ta sử dụng là ngôn ngữ trước năm 1975 cái ngôn ngữ không bị Marxist hóa của Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do chính mà tôi ra. Lý do thứ hai tại thành phố Cam Ranh nói riêng, một cái điều tôi quan tâm những cái thời gian vừa qua còn có nhiều cái khuynh hướng muốn mang một sòng bài casino về thành phố này. Tôi chống hoàn toàn cái điều này. Như ông đã nói, tôi có ý muốn là xây dựng một cái đại học 4 năm thay vì là những cái campus vệ tinh ở satellite campus tại thành phố Cam Ranh. Lý do thứ nhất này, hiện tại công an việc làm chúng ta, tất cả chúng ta đây là những việc phát triển về khoa học kỹ thuật. Chúng ta biết tất cả cái kỹ nghệ này hiện tại đang bị outsource đi ra nước ngoài rất là nhiều. Không, cái vấn đề có hai lý do chúng ta đã outsource. Thứ nhất là thập niên trước chất xám đến Hoa Kỳ là bởi vì họ học rồi họ lại đi làm. Nhưng bây giờ quốc gia của họ càng phát triển, chất xám đó đi ra ngoài Hoa Kỳ, trở lại Hoa Kỳ. Nên với chúng ta chỉ có 2% là những người có manpower đủ chất xám bên cái Mỹ này mà thôi, chỉ có 2% mà thôi. Và 2% đó đến từ Trung Quốc, đến từ những người bên ngoài và chứ không phải tại những người địa phương này. Con em chúng ta thế hệ thứ hai, thứ ba lớn ở Hoa Kỳ sẽ không bao giờ sai nữa, bởi vì công việc ăn làm của nó sẽ bị đi ra ngoài, nhìn từ đó họ nó sẽ học cái khác. Trong khi đó Hoa Kỳ cái thế lực và cái trở thành cái super power trên thế giới là bị an toàn các kia cho con em ta học, nó sẽ học những người khác, nó trở thành những người yêu và những cái ngành mà chúng ta không bao giờ trở thành một Hoa Kỳ không trở thành thế lực lớn chúng ta trong con đường đó. Chính vì vậy mà tôi đề nghị là chúng ta phải thành lập một cái học 4 năm để chi vậy chúng ta đang sống trong một cái gọi là global economy. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải cái curriculum trong cái học đường để chúng ta con em chúng ta có thể học những cái khoa học kỹ thuật mới để phát triển và giữ vững cái thế lực đơn cử của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Còn như thế là thấy của cộng đồng của chúng ta, bởi vì không có những công viên quan trọng trên tài quý vị đó, chỉ có 2-3% học sinh tại thành học của Cam Ranh ra trường đi đại học mà thôi, trong đó có còn một chúng ta. Đó là một trong những lý do tại sao tôi quyết định là tại thành phố Cam Ranh, thành phố Cam Ranh. Để tôi muốn hỏi là ở chung là tất cả about the idea of creating a 4-year university. Can you elaborate on that a little bit more? Thank you. Một những cái tôi xin được đi vào chi tiết như thế này. Ở trong thành phố Cam Ranh trên vùng Harvard, chúng ta hay gọi là Harvard đó, nó có một số khu đất ở những con quỹ để nếu khu đất này tôi đề nghị là donate chứ không bán cho những trường đại học chẳng hạn như hệ thống UC system, hệ thống Cal State system hoặc hệ thống private university. Donate họ để họ đến và họ đầu tư vào cái đại học ở đây. Trong quá khứ nếu anh để ý là across the United States ở nơi nào mà có đại học của Hoa Kỳ là nơi đó sẽ attract và thu hút những đầu tư ở bên ngoài cơ quan đại học, chẳng hạn như
industry, electronic industry, medical science. Bởi vì đại học là cái nơi where they produce brand out for the industry. Qua đó chúng ta sẽ có thu hút được cái revenue từ cái vấn đề là những công ty họ đến qua đại học đó, và thứ hai là qua đó chúng ta đó là một cách để mà chúng ta dựa sống vào trong cái trường hợp game chúng ta không tiền tự bằng tiền qua với bài lấy tiền qua để giải quyết cái nợ của tôi, cái sự đó tôi không thể chấp nhận được nhưng mà ta mà tạo cái đại học đó đô cái link đó chúng ta sẽ tạo cái long term solution chúng ta mới giải quyết thay vì giải quyết một cái problem bằng cái short term solution. Xin hỏi câu hỏi cho ba vị quý vị và theo hai nhận xét đó là các more you balance life and running a campaign, and what kind of experience you can share with us, those that are ambitious to run for political office, some of the challenges that facing you in becoming a candidate for this election. Thank you. I feel lonely on this side. I need volunteer to come up here. Sorry. It's a good question. I have a daughter of my own. In fact, I want to run for school board 6 years ago, but unfortunately my wife had cancer and I was postponed to she passed away about 2.5 years ago. So I know what you mean. Running a campaign and take care of family takes a lot of very deep time management your time efficiently because so far I have now cut down my time of sleeping from regular 8 hours to maybe 5 or 6 hours per day to do other stuff. So that's you have to working schedule where you're going to be and make sure you stick to that week. So we have to pick and choose which most important that you get the message out. If you focus on education, I would prefer picking the one with the PTA or with a group that have a lot of children and families that I would like to go to. But and other stuff like today, this is a good event that we can address other important things too. But what was your second question? Some of the challenges that you face to become a candidate. Okay. So far, I have seen that the faces right now, because the city of Westminster School District, they have a problem with that. They try to do recall 3 board members based on a certain issue that are called genders. Because way back in 2000, our former Governor Gray Davis passed an anti-discriminating law to protect any right from would point out as a lesbians or gay or crossing. Right now, in fact, since 3 weeks ago, I've been getting so many calls to 2 sides because we have 2 groups now. This group that family or members or lesbian or I do respect all those issues, but I'm also another group is very conservative, Christian conservative want to keep it out of the picture, out of anything. They want to change specific only. But my view is try to focus. Let me further explain a little bit about the race that Peter Witt is. Peter Witt is running for Westminster School District. Okay. What happened was earlier this year, the state of California has an anti-discrimination. You cannot discriminate based on gender, race, sexual orientation, anything like that. There are certain people on the school board who was against that, and they didn't want to have anything to do with that. So if you want to be in compliance according to federal or state law, if you want to be funded, you have to be in compliance with that law. So the school district decided we don't, between 11 to 30 million dollars funding from both federal and state. Okay, and so that's what caused pretty much the whole Westminster community to say we can't have these kind of people in. And so it started a recall campaign on 3 of the people who voted on that measure. And Peter is one of the people who might try to replace those people. The most important mothers and women chose to focus on their family. That's the choice. For me, I grew up with the notion that beside
nurturing my children. I'm a mother of two. My two sons are 18 and 15. I want them to develop a sense of social conscience. So it's important for me to get involved. When they were little, I did not. Taking care of young children takes most of the time. But as soon as they started schools, I started to get involved in community work, and I brought them along. And so they grew up with me going to places, with them tagging along. Of the different roles that I have, being a mother, a teacher, a community person, being a mother is most important to me. And to me, keeping a balance doesn't mean you divide up your time and you give 20% to each of your parts of life, or 30 evenly. But for me, balance means sometimes you give 80% to something, 20 to others, and then other times you reverse. So you find time. And what I found more important than the balance in terms of the time, the quantity of time, is the quality of time. I try to find time when I can engage with my children in most meaningful time, even though it might not be a whole lot. When I drive my son to school in the morning, the ride is about 20 minutes long. That's the time when I have the most intimate discussion with him. With my other son, who's gone off to college, we established Tuesday night as the night that he comes home. We have dinner together, and he would tell me everything that's going on in his life. So we try to maintain a routine during the week, and counting on that day of the week I will see him, and together we have a sense of family. Most of the time when they were in their teenage years, they have so many activities that there's no balance. But by establishing at least a couple of times, Sunday is another family time. We go to church together, then we have lunch together. Sunday and Tuesday night are my sacred time. Other time they might see me, they might not see me, but they always know where I am and they can always reach me. It's important for kids to get that sense of knowing that you're there for them. I also, in this election, my challenge for me has been some of the people that wanted to discredit me, trying to look at my status as a single mother and making that an issue. Why is she a single mother? What's wrong with her marriage? That kind of thing. And to me, that's a challenge that as a woman in the 21st century, we will have to face. What the results that should reflect on a person is the relationship that the parent has with the children. That would speak volume for most people who understand that, but as a mother. And even though I am not a traditional mother, I feel that I have achieved my goal in establishing, instilling in my sense of social conscience. When I talk to them, I know that they care about issues surrounding them. They care. They're teenagers. They self-center, but part of that self-center, they also pay attention to friends in needs and wanting to do something to improve the society. And I'm glad that I'm able to get there. My advice to whoever out there want to learn from public office, so I did. 2 years ago, when my wife called me on her cell phone on the way back from work, she told me that she was diagnosed with breast cancer. And immediately after I heard that news, I dropped everything. I stopped doing the radio stuff at night, and then I stayed home with her for 2 years. Virtually, I did nothing community work for those 2 years until her treatment was over. I respect her time, and that she respects my vision and my time serving people in the community. So I asked her, just a couple of months ago, last year, can I run for public office? And she said yes, because she knew that if there's something happens, I will be there for her, and I respect her in a way that she understands me, how I devote my time to the community. Even though I spend a lot of time outside, but I did give my time, my private time with my kids. I have a son and a daughter. And at night, and whenever I stop working, I go home immediately and spend time with them. That's how I balance my time. And then my kids, my children all along know what I'm doing, and they
keep asking me every day, are you going to win this election? And I told my daughter, I don't know, it's up to the vote to decide. Win or lose, at this point, I just keep hoping I win. If I lose, I accept that fact. And she turned around, she's 7 years old, and asked me, if you don't think you win, then why you run in the first place? And I go, okay, sure, I'm going to win. And she asked me that yesterday, when I took her to school. Anyway, back to the challenge. One of my most important, the most challenging task for me if I'm elected as a council member is how to balance the interests and integrate 4 different ethnic groups in the city of Bangkok: the Latino, the Vietnamese, the Anglo, and Korean. Yesterday on Thursday there was a meeting. Dr. Tiffany was there. They were towards the Vietnamese. One of the reasons is because the city plans to build a Vietnamese cultural center in the city of Bangkok, next to City Hall. A lot of people, the Anglo there, didn't like the idea. So seeing the main interest, also conflict with the Vietnamese interest in the Third Triangle and also the Latino. So the most challenging thing, task for me if I'm elected is how to balance those interests, how to convince the Caucasians that it is okay to have the Vietnamese cultural center there in the neighborhood, and also have a balance with Latino interests and also the business interests in the city as well. I'm going to have the next question, so if you can hold on to your question. If everybody can answer your question in as short and as brief as possible, we can get more questions out there, okay? I want to have this because we are living in a very interesting time right now. This country has never been so divided. As long as I've been paying attention to the politics of this country, I've never seen it divided in this way. As you are campaigning out there in our community, that both in Vietnamese and mainstream, do you see this division? And how does that make you feel? How does it make you as you're trying to get these people's votes? You should go to who has a chance to express. Otherwise, Okay. While campaigning, I noticed something. With the Vietnamese president, I have no problem convincing them to vote for me or any other Vietnamese candidate. I don't worry about it. I don't care who you are. I don't know Vietnamese. I vote for you. I'm okay with that. In fact, in my heart, I say I don't agree with that statement because I want them that if they vote for me, I have to earn that vote. Not because I'm nationally in Vietnam or born in Vietnam. Because what happens if a communist come over here and have someone stay for 10 years, get new citizenship and run for public office? So I don't agree with that statement, but now because I'm running, I need to vote. Okay, thank you. So I'm okay with that for now, but when I went up to the occasion, the Anglo family, even though in front of me said, yes, thank you for coming over here, but deep down I feel in their eyes that they don't vote for me. I know that for a fact. No matter what happens, and also because I received a couple phone calls from the Caucasian in the area, asking me, and attacking me about my flyer, why I send my flyer to their home. So that's a division right there. So my challenge is, it's very challenging is how do you merge the two populations together so that, they don't look at you as like an outsider, look at you as part of the city of Bangkok and make the city happen. The school district in which I am running to be on the board is a very conservative school district, and they pride themselves on getting the new test scores and got an award for that. However, to me, that is not enough. Test score doesn't mean a whole lot when you cannot think critically, not evaluate and make judgments on issues. When I run, it's very important to me to be able to speak the voice of not just one group, but to find common grounds on issues. And it's not hard because all parents want their children not only to do well in school, but to be happy and find a place in the world in which they can be themselves and contribute to society. That's a common place. During the time that my children grew up and went to school, I got involved
with different parent groups. I talked to a lot of Latino parents, white Anglo parents, African American parents, and we basically, want the same thing for our kids. However, I went out and talked to different communities. I have to learn to target the message to meet the community's priorities. For the Vietnamese community, what's most important to us right now is that our children will not lose their heritage root, that they will continue to do well in school academically without losing their language and their culture. From 25 years ago when I started teaching, parents didn't want anybody who speaks Vietnamese to their kids. They looked on me because they look at me as not at done. They want a white Anglo teacher to teach the kids. Now they value, they see that assimilation it has been the school policy. The kids assimilated and got Americanized too quickly, so they want to retain some of the culture roots, not forgetting them. So for the Vietnamese community, that is key. I hope not just say that because I want to get their vote, but also that is very close to my heart too. I want the kids to have a connection. Without that connection, they get lost in identity crisis and all of that. For the white community, Garden Grove is a working class community, a blue collar. 10 years ago, having a high school diploma is enough to support a family. Now it's changing. You need more than a high school diploma. The school district's seniors, the graduating seniors, only 24% of them could be admitted to a four-year university. That's very low, and that's parents' concern. Some of the parents that I talked to had very real, everyday concern, like my kid's carrying a big backpack to school and it's hurting their back. Why can't they use a locker? There's issues with drugs and things in the locker, so they decided schools to open up their fields so kids can play soccer on weekends, preventing them from joining gangs. Those are very real issues too. The hardest thing is trying to absorb all of that and then to prioritize and make those issues into common issues and get support and all. At the same time, keep in mind that the opportunity schooling is not just to get scores and graduate, but to be able to particularly Thank you for the question. My chances is I'm the only going for school board, so I don't get any component of the Vietnamese community. In fact, it's so funny that people voting for absentee ballots, they voted and then I guess I'm the only person that in the Western School District sent out flyer with my cell phone and my email address and my address. So once they voted, they called me back vote for you. That's very honest. I'm not trying to tell that you burn my minutes or something like that, but I get between 25 to 30 calls in the American community. But I'm also getting the calls from the mainstream. They ask the same question I addressed earlier, that, okay, what style do you want? And it's very difficult. They say, you throw a question back to them, it's like, let me get a safer place for our children. And that's what they want to focus. But it's so funny that the politics, City of Westminster from the school board is so futile. And you see you walking between the front line, left and right. At the same time, it's there are two seats open, but there's also two incumbents running for their seat. It's also one person is board members. We lost election in 2002, again. So we got three people that have experience on the board members. So they will send out flyers to other voters. It's like, well, Peter Nguyen, he doesn't have experience and doesn't have knowledge. And also, he's a minority. We might not know anything, and he might not speak the language that we were speaking. And I was so curious. I read about the flyers. I say, wait a minute. I grew up in this country, more than half my life. I attended and I'm part of this organization. I sit on the president as well, vice president, and a lot of board members. Then why you attack me that without knowing what my background is? It was funny. One of the board members. What I said earlier, that if you speak the language, go back to your country. He's running in this time. So funny to hear that, and that's the thing that I'm seeing out there in the community. But so far, I'm very fortunate that the Vietnamese American
community that support me. They say it's about time, after 29 years, it's about time we have the Vietnamese. And also, not only that, the Latino community reaching out. I mean, I'm part of the LULAC members. It's called American United American Citizen. We went out and talked to them. They were very skeptical, but the only thing they paused me because I mentioned that I'm not just helping our Vietnamese American kids, but I'm serving for the whole communities, whole education for all. Doesn't matter what your background is, Vietnamese or Latino or Asian. I'm there to help out. If you want to hear or tell me something that I should address, and important enough, I can maybe lobby through the board member, make the thing happen to our community. That's what I'm here for now. That's Okay. Can I just add a little bit to what I said earlier? One of the concerns that I have with this community is overwhelming sense of ethnocentric. We think only our culture is the best. We think our values are the best. It's good to have pride, but I think to the exclusion of other culture is a danger. I see something that concerns me a whole lot when I go into our Vietnamese community. Seeing that as a Vietnamese immigrant community, we have learned certain racism from the white community in how we treat the Latino immigrants. It must be a lot when I hear people calling waiters and hey amigos, and it's very condescending, and a lot of time I hear people say they don't care about education as we do, which is totally untrue because I've been in education. They come from a different social structure. The Vietnamese and the other Asian groups that came here, first of all, we came from different social structures that allow us to have, that had more education, and once we came here with the legal status, we get more support. The Latino that came from primarily Mexico came from the lowest status in the system there, came because they were forced to for survival, and so already as they are at a disadvantage. So to compare and not understanding is feeding into that racism. And one of the things that I hope to be able to do is to create bridges among the different ethnic communities, not just Latino, Vietnamese, and white, but there's a growing Arab Muslim community in Orange County that nobody pays attention to. And those are the issues. At the same time, being able to do that without offending our own community, like why are you taking care of other people and not our own? So that's a balance that I think we will have to deal with. Thank you. My name is Ben Trung Yu. I'm a member of VPS, but also a member of the another organization called Vietnamese American Public Affairs Committee. And we are a political outreach group, and we're the Northeast candidate. The thing I like to say today is that knowing the personal difficulty and obstacle that you went through, and now you still want to give out more to the community. I think that's the thing that made me feel I have a tremendous admiration for all three of you. And I think that a lot of us, when we want to run, we make a decision. We go to the registrar office, submit the application, and then the race is on. Once the race is on, you have a lot of things that happen to you, the high point and low point. I'd like you to share with the audience here, what are the high points so far since the day you submit the application? And what are the lowest points, maybe just one lowest point, and how you overcome those? Because I think when you be able to overcome the lowest point, that will speak loudly for the characters of the candidate. First, when I decided to run, and everybody said, if you want to run, you have to go see these people. They have a lot of experience. They have been successful in having run past campaigns. You need to go see them. So I did. I went and I said, I was very naive. I went with the perspective that here I am. I'm an educator. I have so many years of experience in education. I'm offering my service to serve the community, help me serve our community. So that's how I approached it.
I quickly learned that that was not as simple as I thought. That in order for me to support, I have to show that I have connections and networks, not just with people, but with centers of powers in the community. And at that time, because I had only been active in the community education, I was not perceived as a viable candidate, a person that can bring in a lot of money for the race. I didn't know anything about the money aspect. And they looked at me like, nobody knows you, you don't have any connections, nobody's going to fund your campaign. And so I was rejected. I came back twice more, was rejected. So that was why I said, why? You know, after my service, I'm not supported. The high point came when I decided to go ahead and run anyway. I filed a paper, made announcements at work and in the community, said I'm running, help me. People came, different people from different walks of life, from the student groups to the young people, to the parents, say, we'll help you. And so now I feel like it's truly a grassroots movement. For example, last night I was working on my last piece to go out this next week. And there were like 5-6 people working on their computers, trying to get this piece together, staying up late. So when I drive down the streets of Busan, Brookhurst, seeing the signs, my heart just rejoiced because I know that I did those there. Somebody did. Some of the signs where I see them, so my heart was like, oh, what happened to them? So my heart was like up and down all during these times. But I feel a strong sense of connecting with the community, to connecting to something bigger than who I am as an individual, and that's a high point. High point and low point. Giống như cô Kim Oanh nói về low point trước. Phải nói cái ngày mà lần đầu tiên tôi đi nộp đơn ở City Clerk Office ở thành phố Canberra, tôi rất vui bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ra Public Office sau 10 năm làm việc với một tư cách là một người ký giả mà thôi. Nhưng mà immediately sau cái ngày mà deadline thì cái low point nhất là gì? Tự nhiên tôi thấy có một anh PA cảnh sát đi kiếm tôi, hỏi tôi là anh ở đâu, anh có mấy căn nhà? Tôi có 2 nhà, từ xưa giờ cũng vậy, không gì thay đổi. Lúc bây giờ tôi mới hiểu được một cái chuyện là đối thủ của tôi là đối thủ của tôi là ai? Đối thủ của tôi là những người mà trước kia tôi đã từng ủng hộ, từng bỏ phiếu và từng mang họ lên những mang thanh của tôi mà người ta cho cử tri người có việc bỏ phiếu cho những họ. Họ hơn là may họ quay lại, bởi vì cái sự hiện diện của tôi trong cuộc tranh cử là một cái đe dọa cho họ về cái đế của họ, về quyền lực của họ, về tiền bạc của họ. Nếu quý vị cử tri đây nhìn lại cái mẫu 460 của tất cả những cử cử viên người Việt quyết định trong thành phố này, sẽ thấy sức mạnh cộng đồng chúng ta như thế nào về những số tiền đó. Sự hiện giữa tôi nghĩ rằng là một cái đe dọa cho họ, cho họ phải cố gắng loại ra khỏi trong cuộc tranh cử này. Và cái low point nhất là gì? Là sau khi họ biết rằng là với sự điều tra của DA vẫn không loại tôi ra được, bởi vì cái việc hợp là họ phát từ khi có 2 căn nhà ra tranh cử ở thành phố thì họ dùng một cái lecture card của họ để advertise tấn công tôi, để chặn cái phiếu của tôi qua phiếu của người Mỹ qua bài báo, cho rằng họ tạo ra một cái ấn tượng và một cái sự nghi ngờ về cái nhà cửa của tôi để như là cái cớ để cho người Mỹ cũng như người Mỹ không bỏ phiếu cho tôi ở một ngoài. Sau khi luật sư của tôi nói chuyện với lại The Office, từ đó đến nay The Office hoàn toàn giữ một thái độ im lặng, không chứng minh được cái tư cách sai trái của họ đối với những gì tôi làm thời gian vừa qua. 2 point là trong lúc tôi phone banking kêu gọi người Mỹ, các cử tri mà Mỹ bỏ phiếu cho tôi rất vui là tất cả những người gần như là tính được là 90% người Việt Nam mà bị gọi hoàn toàn ủng hộ những việc tôi làm trong quá khứ, và họ biết là bên kia họ chơi tôi như thế nào, và trong cuộc tranh cử này người Mỹ của Việt chúng ta không còn thái độ theo tôi thấy là hãy anh Việt Nam tôi sẽ bầu trời, mà thái độ của họ bây giờ là người nào có khả năng là người đó. Tôi còn nhớ một cái một cụ, khi tôi gọi tới cụ nói tôi thế này: cô Kim Oanh là một thiên tài, tại sao giờ này cổ mới ra? Lúc nãy đó thì tôi bôi đen hai người hai ứng viên trong cái học khu Gangro rồi, bây giờ tôi không thích người kia, làm sao tôi lấy ra đây bây giờ? Thì từ hắn mới nói bác, nhà bác có cái white out không? Mỗi lần mà bác đánh máy đó mà có dùng nó có white out được,
hoàn toàn hợp lệ, không có gì trở ngại cả. Nó được không? Nó được, vậy thì cậu chờ tôi đi điện thoại để tôi lấy cái white out rồi cậu chỉ tôi cách white out cái tên nó ra. Thì tôi chỉ các cụ đưa white cái tên nó ra. Đó là hai point khi tôi thấy được là những người mà tôi nghĩ là nó xứng đáng để mà phục vụ cho cộng đồng chúng ta đã được người cử tri chúng ta trong cộng đồng thấy rất rõ cái character, cá tính và cái khả năng của họ. Chúng ta đưa người vào chức vụ đề cử là dựa vào khả năng và cái character của người họ, chứ không phải là dựa vào cái dòng tộc, sắc tộc và đối tôi là người Việt Nam. Mine somewhat similar to both, but my low point is a little bit different to our perspective. Once you pull her out, because I used to be a former player for the school district, once you pull her out, you walk to the district, they put a sign, Peter, you cannot come here anymore because you're carrying the foot that I haven't done my fundraising yet. I guess I could write my personal check and put a loan rate to that. I guess the point that I'm getting at is, I've been serving community over 20 years from different aspects of business, serve community as well as the mainstream. I didn't realize that financial is most important. It's so funny that trying to save money to print some the signs, which I have here. I didn't realize that after you put in a sunblock and you got UV or anything, it faded out. Okay, it faded out. It was so bad after 2 weeks. So I had to remove my sign. And the worst part is you got opponent. I was the first one to put up my sign up. And about a week, 2 weeks later, all my signs were gone. You know, so I reported to the police officer, and they caught a couple of my opponent. Actually, they said actually knocked my sign off. The officer knocked the sign off. This is so funny that they stated that. But the highest point that when I would walk to the precinct, you know, you talk to the mainstream as well as Latino, they expect, you know, a lot of people just walk and pass out and throw in front of their houses. But I'm different. It took me longer. I would drop them. Before I drop in front of their house, I ring the bell and they home. If I see the car outside, ring the bell. If they come out, wait for a minute, they will come out. And if I don't see them come out, and I drop the light and walk away. But majority that about 25-30% that I ring the bell, they came out and talked to me. And one thing is they kept me like 15-20 minutes, and all the people walked and said, come on, don't focus on that. Let's move on. We have a lot of places to cover. But the one I spoke to, they asked so much questions about their goals and to how to bridge with the school district parents and teachers as well as the parents. And there's a lot of concern on that. So after spending 10-15 minutes, you know, it's so funny. I have two ladies, Latino American ladies. You know what? I'm president of PTA. I guess you know who I am. Say, no, I know. I will personally go out and campaign for you. Just spend 10 minutes of their time, and they will go out and walk to the Latino community. They would say, don't give me like, here's my brochure, read it. Okay, then move on. But why you spend time with me? Say, wow, maybe because I'm serious about helping our community. That's why I spend time. And this is your input. I guess other people do not. That's what I'm here. So that's a high point. I see two ladies reaching out over 800 families, American Latino families, go out. And I was surprised that they called my office and without knowing them, they say, well, you met this two ladies on the street and they told us to come over to the office and pick up your sign. That was the most amazing and touching for me because they came over, not only one, as you know, like Vietnamese or Latino family, they come groups of whole family. They're bringing the whole, from kids of 2 years old to 60 years old, grandmothers. Say, why you bring the whole family? It's so funny. They took some sign and they passed it out. They walked with me, and even though I don't know the language, but they translated for me. That's the high point I got from walking to the district. Any more questions? Go ahead. Hồi nãy cô Loan nhắc đến vấn đề về giáo dục con em về ngôn ngữ Việt Nam. Ba vị có thể trả lời về ý định hay là suy nghĩ của ba vị về vấn đề
sự quan trọng trong sự ngôn ngữ của em là nếu đạt được thành công thì ba vị có ý định có những chương trình gì về trên cộng đồng người Việt ở đây hiện tại đây? Cái vấn đề giúp cho con em chúng ta không những là khỏi quên tiếng Việt nhưng mà học tiếng Việt, tại vì bây giờ đa số con em chúng ta là những em mà sinh ra và lớn lên đây, tiếng Anh bây giờ là ngôn ngữ chính của các em. Tiếng Việt coi như là một cái gần như là một nói ngoại ngữ thì không đúng, kêu là heritage language, là cái ngôn ngữ mà trong gia đình dùng, trong cộng đồng dùng, các em có khả năng hiểu được nhưng mà nói không được. Okay. Tôi biết rất là nhiều các em trong cái vấn đề, trong cái trường hợp đó. Và trong những cái thập niên đầu tiên lúc mà tôi ngoại ngữ foreign language, nhưng mà đối với cái đó không đủ. Tôi mong rằng khoảng vài năm nữa phụ huynh sẽ ý thức được hơn cái vấn đề học ngôn ngữ lúc mà lên trung học thì hơi muộn, nó phải học từ cái cấp tiểu học. Tôi được coi rất là nhiều những cái chương trình summer, cái kia là summer 2 chiều two-way immersion program, và tôi được quan sát một cái trường ở trên vùng LA, các em học tiếng Đại Hàn thì nó bắt đầu từ mẫu giáo, một nửa lớn là các em người Mỹ trắng nói tiếng Anh, một nửa các em gốc Đại Hàn có khả năng nói tiếng Đại Hàn. Thì trong cái chương trình đó họ dạy, ví dụ họ lựa ra 3 môn dạy bằng tiếng Đại Hàn, 3 môn dạy bằng tiếng Anh. Những cái môn dạy bằng tiếng Đại Hàn nó rất là đơn sơ, như là thể thao, thể dục thì vừa nói vừa làm cái cử động như là các em dễ bắt lắm. Và đến tới lớp 6, cái chương trình này, lúc tôi được coi từ lớp 1-6 tới lớp 6, các em lớp 6 viết tiếng Đại Hàn, nói tiếng Đại Hàn, coi phim Đại Hàn rất ít. Ngay cả những em người da đen đó, viết một cái bài thơ bằng tiếng Đại Hàn thì tôi coi rất là đầy đủ hai ngôn ngữ. Tôi thấy đó là một cái điều mà tôi rất là mong được thấy trong cộng đồng chúng ta. Tôi mong rằng trong thời gian gần đây phụ huynh Việt Nam sẽ ý thức muốn duy trì và phát triển ngôn ngữ sẽ bắt đầu từ lớp nhỏ. Hiện giờ tôi nghĩ họ chưa có sẵn sàng cái khái niệm đó, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục. Và cái dự định của tôi là như thế nào? Phát triển những cái lớp tiếng Việt ở cấp trung học cho nó mạnh lên. Hiện giờ những người mà đang dạy đó là những người mà qua đây cái cỡ tuổi 12, 13 tuổi, xong rồi học cái chương trình sư phạm bên này, thì cái vốn liếng tiếng Việt của họ vẫn rất là thấp. Họ chưa có đủ cái khả năng để mà giảng những cái bài văn chương, văn thơ về Việt Nam cao. Thì nếu mà có phải, họ cần phải được tu luyện thêm. Đó là một cái vấn đề. Thứ hai nữa đó là tôi muốn những cái chương trình đó phải có cái ngân khoản để mời những người như là guest speaker từ cộng đồng, là những người mà đã là cựu giáo chức bên Việt Nam, họ có cái khả năng tiếng Việt hay hơn, những nhà văn, những nhà thơ trong cộng đồng, họ vào và nói chuyện với học sinh, nói với cái trình độ tiếng Việt cao hơn. Tại vì các sinh viên mà tôi đang dạy họ là giáo chức rồi đó, cái trình độ tiếng Việt họ vẫn còn đơn sơ đó. Lúc mà mình làm như vậy thì các em không có thu học hết được một cái trình độ. Thì cái dự định tôi là tìm những cái ngân khoản tài trợ của liên bang để phổ biến và phát triển các chương trình đó. Học khu Garden từ trước giờ họ không có bao giờ nộp đơn xin những cái ngân khoản liên bang, bỏ phí rất là nhiều cơ hội để mà phát triển các chương trình. Thì tôi sẽ thúc đẩy cái vấn đề đó. Tôi xin trả lời câu hỏi của anh như thế này. Theo tôi đến giờ thì cái việc học tiếng Việt nó rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái nền mà gọi là nền tự của Hoa Kỳ, global economy, ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải riêng tiếng Việt. Tiếng Việt là cái heritage language của chúng ta, yêu cầu của chúng ta là điều bắt buộc nơi đó. Và đừng nghĩ rằng là ngoài cái việc mà cho các em ta đi học cái trung tâm để học bàn chẳng hạn, thì chúng ta nên cho nó học phim bộ đó. Tại cái phim bộ là cái phim mà nó dễ học tiếng Việt nhanh nhất, và tại vì cái phim nó làm nó coi hoài. Thì bây giờ bắt nó đọc sách tiếng Việt thì nó cũng hơi bon, thì ai biết cái học nó có bị có cốc thì nó không thích. Nhưng phim bộ nó sẽ có, và tôi thấy đó rõ có cái chữ nó coi hoài, nó học tiếng Việt rất nhanh. Cái đó là một cách mà nó học tiếng Việt. Tôi cũng thường nói với một cái là bây giờ các bố con lớn lên, con cũng quên có office, you have to speak in Vietnamese. Và chứ thể không, có thể có example xảy ra trong cộng đồng, nó nói tiếng Việt được là không có phiếu thì nó ok, nó đi, thì nó đi học trường học bàn. Thì cái vấn đề đó là tôi thấy là không phải tiếng Việt không, mà mong rằng cái học cô chúng ta ngay cả người Mỹ bây giờ cũng thấy cái sự quan trọng của học ngoại ngữ nữa kìa. Trong những thập niên khác họ không quan tâm đến học ngoại ngữ như là một cái language họ cần phải học, nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống ở trong cái nền kinh tế toàn cầu đó, những cái rất nhiều công ty gọi multinational đang được thành lập ở Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ phải đưa ra ngoài những công ty ở ngoài rất nhiều, cho nên bắt buộc chúng ta phải biết ngoại ngữ. Khi ra ngoài không có gì mà
khi mà Việt Nam đến Hòa Lan, anh phải tưởng tượng là người Hòa Lan đến Hòa Lan một lần, và đến Thụy Sĩ một lần, không thể tưởng tượng là họ có thể nói tiếng Anh fluent như thế mà họ không cần nói tiếng Hòa Lan với mình. Và khi đến Thụy Sĩ cũng vậy, họ nói tiếng Pháp, tiếng Đức, và họ nói luôn cả tiếng Anh nữa, fluent. Hãy nói tới vùng Đức, họ nói tiếng Đức, họ phải nói tiếng Pháp, họ nói tiếng Pháp, nói tiếng Anh, tiếng Pháp. Học sinh trung học ở Thụy Sĩ họ phải học 4 cái tiếng một chút ngoại ngữ, và khi ra trường trung học học luôn, chứ không phải là chỉ có tiếng A, B, C, D, E, F như là học sinh của chúng ta đang học trong Mỹ. Cho nên tiếng Việt nói riêng và ngôn ngữ nói chung, chúng ta cần phải đưa vào học thu và yêu cầu bọn em chúng ta phải sửa đổi những cái skill đó, chứ nếu không sau này đi ra làm cho những công ty cũng Nhật chẳng hạn, nói với người Nhật mà chỉ nói biết arigato thì nó thôi. Kính thưa anh, lúc năm 1999 thì chúng tôi một trong năm anh em sáng lập cái trung tâm văn hóa khoa học, thì thực ra những cái lớp anh Văn touring và những chương trình của các trung học khu đó, thì Boys Club đó, thì chúng tôi có một cái chương trình Việt ngữ. Cái tuần đầu tôi còn nhớ cũng mới mấy vài năm đi, thì chúng tôi thường là xin những cái phụ huynh sinh nộp giấy tờ cho các em từ 5 tuổi tới 14 tuổi. Nhưng mà ngạc nhiên thì chúng tôi có như quý vị, giống như quý vị như hôm nay cũng đã có bạn cử nhân, rồi bạn master, bạn PhD nói tới và nói tiếng Anh không. Tôi hỏi what would you like, what do you want to do here? Cái quý vị nói I want to come to learn Vietnamese language. And why do you want to learn Vietnamese language? Well, I'm a doctor, I have an office in this Vietnamese community, but I couldn't speak a single language or a single word of Vietnamese. Besides saying chào and goodbye or hello, a few things. They would say that majority of my patients, even a lawyer, doctor, a lot of professionals, was mentioned that chúng tôi nói tiếng Việt of the, so I want to learn. We have classes for adults over 8 years old. So, we say we have students from 5 years old to 14, 15 years old, teaching Vietnamese language. So it was a major problem, not just now. It happened since 1975. We're not helping our children, or helping our friends or brothers and sisters learn the language that they might use later on. I remember way back in high school or college, we have a choice of picking any language we choose for. I spoke French, I lived in German and so on. But why don't you apply to, just like that regular course, you apply for the Vietnamese language? Because there's an event now in the community that they want to learn Vietnamese. Quý vị biết là tôi thì có đứa cháu lúc 4 tuổi, nhưng mà tôi đi làm ở Trần Dâu, thì ở nhà thì nói tiếng Việt. Nhưng mà quý vị lúc mà dẫn con em đi học rồi, đi học trường Mỹ thì nó về nói tiếng Anh quý vị. Thì quý vị biết là phần đông là ai coi con em quý vị, bà nội bà ngoại, phải không? Yeah. Bà nội bà ngoại lúc mà nó về bây giờ nó không có tiếng Việt nữa, bà ngoại không hiểu gì hết. Bà ngoại nói nó đâu có nói gì. So hồi xưa bà nói con hiểu, bây giờ con nói là cho bà không hiểu gì hết. There's a problem out there, so we want to just like Professor Kim Wan and I talked about bringing some of the, not just wait for high school, one of wait, push it down to a little bit lower to maybe junior high or intermediate school, apply for 7th, 8th grade before, if you want to take in classes at a junior level, you can take at, from elementary or even at high school, they can do that too. So that would be a potential benefit for them. Lúc sau mà học 4 năm cái chương trình Việt ngữ đó, cứ coi phim Việt Nam rồi phim Nga, nhạc rồi về người Việt nó hiểu nhiều hơn, nó gần gũi với định hơn, thì cái đó một cái lợi cho các chúng ta. Tại vì nó nói lúc mà đi campaign đó là có người mà different race đó mà họ gọi lại mình mà họ make an issue với cái race của mình, xong rồi theo là cái policy mình làm cái gì mà họ make an issue với cái đó, làm sao mà lần này nếu mà được elected có làm sao mà mình bridge cái gap đó, làm sao mà mình
negotiate 3-4 năm interest đó mình có lợi mà để giải quyết cái quân dân. Dạ vâng. Thì nãy tôi mới nói là tôi thường là tôi gửi cái file tôi có để cái phone number, email and address. Tôi đã nhận rất là nhiều email về lĩnh vực có nhiều quý vị ở trong thành phố Westminster là thầy giáo. Đúng rồi, những quý vị đã gửi email và cùng lượng là một số người đã gọi cho tôi bằng cell phone thì cũng nói những cái gì tại sao tôiบอกcho anh thì tôi có người hỏi đó là quý vị muốn cái gì tôi để mà giúp cho con ngang quý vị. Tại vì mình không biết được thì tại vì tôi lúc đầu tôi nói đó là có hai nhóm, mình hai nhóm, một bên là left side, một bên là right side. Tôi ra cửa là phải là phe đảng bên là trái, bên là phải. Tôi có mình đưa ra là phục vụ để mà cho mình có thể giáo thêm giữa nhà trường, cô giáo, thầy cô và những cái chương trình phụ huynh học sinh để mà tìm hiểu hơn. Nếu mà quý vị mà đi xa hơn nữa mà cái này cái nọ đó thì nó lạ là phải có lần cái người mà đối diện với tôi đó gọi cho cái người đó nói là tôi một phe này, còn nhóm khác gọi đó tôi phe kia. Sau đó tôi không phe nào hết đó, tại vì tôi đồng ý, tôi respect, tôi rất cái trọng hỏi sắc tộc khác. Nhưng mà tôi không phải là lấy ra là tôi sẽ công bố ở Việt Nam. Thật ra tôi sinh đẻ ở Việt Nam nhưng mà tôi lúc nào cũng cái nguồn gốc của tôi ở Việt Nam. Nhưng mà cái nói chung có những cái chương trình đó tôi nói chung đó là anh người Việt người ta chuẩn bị những cái chương trình phụ huynh lúc nào cũng muốn cho con em mình đạt tốt đẹp hết chứ không phải phụ. Thì cái ý đó tôi làm và nhiều người nghe những câu trả lời đó là rất là thì tôi không phải vô người ta là politics là chính trị nào nhưng mà vô đây để phục vụ giúp cho con em quý vị nào. Cảm ơn. Trong cái cuộc vận động đó, thì chúng tôi gặp gỡ rất là nhiều những cái nhóm khác nhau. Thì anh nêu ra rất là đúng, mỗi nhóm họ có một cái quyền lợi riêng mà họ muốn đẩy mạnh, họ muốn bảo vệ. Và cái điều mà tôi đã quyết tâm ngay từ đầu là mình có cái lập trường của mình. Mình tuy rằng là mình muốn tất cả càng nhiều người ủng hộ mình càng tốt, càng nhiều phiếu tại mình cũng muốn thắng, nhưng mà mình phải có rõ cái lập trường và những cái principles, những cái mà mình tin để mà lúc nói chuyện với họ mình thể hiện được cái đó với là cái lòng chân thành của mình. Và như vậy đó mình tin vào cái điều gì, cái lập trường của mình là như thế nào. Lúc mà họ có những cái lập trường hoặc quyền lợi mà quá khác với mình thì có thể là họ không có ủng hộ mình, nhưng mà cái đó là một cái giá mình phải chịu. Tôi không thể nào mà lúc mà gặp họ biết họ có những cái interest đó mà mình thay đổi chuyện nói là vâng tôi đồng ý là người để được phiếu của họ, vì làm như thế tôi biết sau một khi mà mình đã đắc cử rồi họ đòi hỏi những cái đó mình có làm được hay không. Tôi chắc chắn tôi không làm được, cái lập trường nó quá khác cái gì mà tôi tin tưởng. Thì cái điểm mà tôi muốn mỗi lần mà gặp họ mà tôi biết là họ nghĩ có cái sự suy nghĩ khác mình là tìm một cái common ground. Bình thường mình tìm thì mình cũng có thấy từ cái đó cái focus của cái board education là gì, là giáo dục học sinh là những người nào, thì cái đó là cái điểm mà tôi muốn làm cái focus để tất cả các nhóm, ví dụ như là cái nhóm teacher union, họ có cái interest của họ là bảo vệ quyền lợi cho các tập đoàn giáo chức. Cái nhóm là school employee là những người không phải là đại học nhưng mà họ làm cái thành phần rất là quan trọng, họ nói service, họ phụ giáo, họ làm cái cafeteria, họ có interest của họ. Nhưng mỗi lần gặp họ thì tôi nói là cái focus của tôi là học sinh, làm sao giúp đỡ học sinh. Thì có nhóm họ ủng hộ tôi, có nhóm họ không, và phải chấp nhận như thế để sau này mình biết là cái gì mình đáp ứng được. Nhưng mà cái mà tôi vẫn dám thì là cái lập trường chung, cái điều chung common ground của tất cả mọi nhóm, và mình biết ở đó mình có thể xây dựng được. Tôi xin trả lời cái câu hỏi của anh lúc nãy như thế này. Theo tôi nghĩ ra trong lúc mà tôi vận động tên tự thì đúng là có gặp có nhiều cái sự khác biệt ở những dấu chân khác nhau và tùy theo quyền lợi của họ mà họ nhìn mình với con mắt khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ là chúng ta có thể integrate và dung hai những cái quyền lợi riêng này thành một dùng bằng cách dùng cái issue, những cái vấn đề chung với ví dụ như public safety chẳng hạn. Tôi make sure là phải có đủ cảnh sát và make sure là thành phố Cam có safe để khi con của tôi khi đi bộ đi học về nó sẽ có thể đi bộ một mình trên đường phố về nhà mà không cần phải đó, không sợ bị bắt cóc, không sợ bị drive by shooting giống như là LA cái đạn mồ hôi nó bay lật đạn hoặc là ngã
cùng con mình. Thì cái issue đó là cái issue chung của tất cả mọi người sống trong thành phố Toronto, chứ không phải riêng của người Latino, riêng người Việt Nam, hoặc riêng của người Mỹ, hoặc là riêng của người Đan. Bởi đó có việc chung, ai cũng có con như thế. Tôi nghĩ là chỉ có một cách duy nhất đó là chúng ta dùng những cái issue mà tất cả những người đều không thể phủ nhận được để mà integrate họ vào cùng nhau, để cho thấy rằng là chúng ta có sự tập trung và từ đó ta bảo đảm cái an sinh của tất cả cư dân của thành phố chứ không riêng của nó nào cả. Ok, có thể là mình có một giờ để cho một cái gọi nữa. Ok, vậy mình còn khoảng 4 phút nữa thì yêu cầu mọi người thời rất là ngắn rồi để cho mình làm xong để cho mình đi ăn trưa. Ok, qua bên này. A couple of weeks ago, I was listening to National Public Radio, and there was a piece on Van Tran and his employment in the Vietnamese community, and how he sort of created a machine within the community that sort of controls, that tries to control who runs in Garden Grove or in the community, cycles of the voices that are coming from other parties besides the Republican Party. And I was wondering, and actually mentioned two of you that were critical of sort of this political influence in this political machine. And I was wondering, if you can sort of, give us your views on it, and what challenges you face in coming up or in facing this political machine. Did everybody hear the question? Okay, cái câu hỏi là okay, mới đây đó, cái đài National Public Radio did a special about một trong những người elected officials trong cộng đồng người dân Thái Văn. He about the fact that he has organized his own political machine and he wants to dictate who gets to run in which office in Orange County in general from within the Vietnamese community. And within that special report, two of these candidates were mentioned. So get your perspective on that. Okay. I would like to know the date and time when that program was broadcast on National Public Radio. After this, I would like to have that information. First of all, I would like to say something like this. I respect whoever wanted to do it. The other group, they try to dictate their own agenda. But we are living in a free society where people have a free will and the right to run for public office, and that's why we are running. We want to prove to the community that don't be scared. Just if you have a will to serve people, go ahead and do it. That makes you stand out from the other. Does that mean it's true? I think it is. It definitely is, because I shared earlier that in the beginning, at the beginning of this election season, everybody looked up to them as one group that holds the power in terms of being able to advance the party in January of this year. And that's why I was urged to go and visit with them and ask for their support and help. And I think this election is a turning point of that political machine. The power structure, I think, is disintegrated as people are realizing that Ben got into the place where he is right now because of community support. Okay, everybody in our community voted for him, every single one, because he is considered a golden child of the Vietnamese American community in Southern California. We wanted to see a person from our own community be in a position to be the voice for the mass. And we believe that he had the community interest at heart. But during this election, because of the decisions that he and his group had made, who to support and who not to support, it became clear that the community interest is not his priority, more like a small group interest. And I think another notable point is that in the past, the Vietnamese mass media, that's including all the radio stations, major newspapers, have taken a very neutral point. They don't want to publish anything controversial. They don't want to be in conflicting positions. And so most of the things that happen underground would never have a venue to be made to the public. But in this election, there was at least two smaller newspapers have decided, no, they're going to publish everything. They're going to seek out voices from the non-Vietnamese mainstream to
to hear the truth and provide a forum for different voices to share perspectives and issues. There was also radio stations that agree to that. And so for the first time, the community is being diverse, and in any growth patterns, there's a place where people are somewhat disfranchised, but then I think we will grow stronger as a result, because the truth is people are looking at the issues of the community with fresh perspectives. They will not blindly support a person from the community just because the person is a Vietnamese American. They will now look for deeper motivation. They will ask difficult questions of those candidates. So I think this is a good thing that's happening. Some of the people did not like the conflicting emotions and perspectives that are part of this election. They wanted everybody to be united. But I think we cannot stop progress. We are progressing as a community. We are developing, growing, and changing, and I think it's for the better. Peter? It's so funny that I guess some of us got a flyer from 4 candidates in our community. It's supposed to be 8 candidates running in Orange County, but I'm still only 4. And Van Tran and Eddie Kwok, Janet Nguyen, and June Nguyen, they put hands together, united through harmony. Okay. So what about other 4 candidates? Besides 3 of us here, 11 now. It's so funny that way back in October of last year, Marjorie Rice, who was current mayor of City of Westminster, came up to me and said, Peter, I'm going to run for an additional 2 more years to finish up the things I have not accomplished yet. Would you like to support me? I said, okay. I know this lady for 5-6 years. I had done sit on different boards with her, and I believe in her because she true-hearted spoke to me that she seriously went 2 more years to finish her task. So I endorsed her. It's so funny that about 3-4 months later, I got a call from Mr. Van Tran. He didn't tell me directly. When he asked a friend of mine to call me, he said, why you endorse our current mayor, Marjorie Rice? Because I endorse her because based on experience and services, and I think she had integrity in that community. And a friend of mine told me that, that Andy Kwok is running for mayor. I said, no, I don't. Didn't it just get elected less than a year and a half ago? Okay. From that time on, every time I walk by, Van Tran throw me a few messages. He told me that he never supported me. And another time he told me that you're against me. I'm looking and say, excuse me? And I told him, like, what kind of leader are you projecting our community here? You and I have been friends so long. We've done so many projects together, from walk-a-thon, rock and roll, and help with others of different groups, different, in the community. Why are you throwing stuff just because I'm supporting Marjorie Rice? I kept my word to support 1 candidate, not 2. And you go out and let me throw you back this question to you. Okay. You say that I should not support Marjorie Rice because she's not Vietnamese. So in other words, you two, Van Tran and other questions, you go down supporting, without checking his record, this guy is Michael Gregory, who is, remember the conversation so I told you about, this guy told you that told the Vietnamese American parents that if you don't speak the language, go home. This is the guy that Van Tran and Andy Kwok supported, endorsing. So back to this question I asked them, they said they were part of Republican. Okay, so that means Republican only endorsing Republican. So our Republican endorsing Lucas, is that okay? So that's the problem with this group. We're not trying to attack the group, but these 4 people are going out talk about unity in our community, but they haven't shown unity and helped the community at all. In fact, if you look, all 3 of us here sitting here, we're not bragging about what we have done for the community. It shows through by action. Thank you. Well, we ran over a little bit. I think the last question was quite interesting. If you have any more questions, feel free to talk to the candidates, and we're now to lunch. Thank you.